வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்ப சவுத் இந்தியன் ரியாக்ஷன்ஸ். என் பேர் அரவிந்த். நம்ம கூட வழக்கம் போல யார் ஜாயின் பண்ணியிருக்காருன்னா நான் கிருஷ்ணா. நான் இன்ட்ரோ போல செக். ஆமா, சவுத் இந்தியன். நேற்று நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, எங்களோட சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. அந்த வீடியோவை எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆகட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், நிறைய பேர் இப்போ வியூ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி என்னென்னா, இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நேற்று வீடியோலேருந்து ஒரு கான்செப்டை எடுத்துக்கிறேன். நேற்று வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதிகமாக ஷோன்னே தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த ஷோ வார்த்தையை தவிர்த்து யூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அதை தவிர்த்து மற்ற வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். சொல்லிட்டேன். இப்போ நம்ம அந்த வீடியோவை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் நான் உங்களுக்கு பேச போகிறேன். இப்போ என்ன வீடியோவை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஹூ ஓன்ஸ் த மூன். அதாவது நம்ம லேண்டு வாங்கவே கஷ்டப்படுறாங்க. கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும், சென்னை ஆகட்டும், இங்கே லேண்டு விற்கிற விலைக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, மூன்லேருந்து, மார்ஸ்லேருந்து, வீனஸ், மெர்க்குரி, ஜூபிட்டர்லேருந்து வித்துட்டு இருக்காருங்க. இது உங்களால் நம்ப முடியல. என்னாலே ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது நம்ப முடியல. ஆனால் என்னன்னு பண்ணுறது, அவரோட 1980லேருந்து விற்கிறாரு. அதான் அதிசயம். நான் பிறந்ததே 2000. எனக்கு முன்னாடியே 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காரு, விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இப்போ அவர் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மில்லியனரே ஆயிட்டாரு. அவர் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெனிஸ்கோப் வந்து 1967 கரெக்டாக என்ன இருக்குது, அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டின்னு சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான நாடுகள், அதாவது யார் பெரிய ஆளுன்னு இப்போ காமிக்கணும்னா, ஸ்பேஸில் யார் முதல் காலடி வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பெரிய ஆளுன்னு. அதே மாதிரி தான் அமெரிக்கா காலடி வச்சுருக்காங்க அது மூணில். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு வேர்ல்ட்லேயே பாப்புலரான கண்ட்ரி ஆனாங்க. ஸோ ஸ்பேஸில் இருக்கிற காம்படிஷன் எப்போயுமே எல்லா நாட்டுக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அமெரிக்காவாகட்டும், சைனாவாகட்டும், ரஷ்யாவாகட்டும், இந்தியாவாகட்டும், எல்லா நாட்டுக்குமே ஸ்பேஸ் காம்படிஷன் தான் மெயின். ஏன்னா யார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு போய் ஸ்பேஸில் இடம் பிடிக்கிறாங்கன்னு ஒரு விஷயம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. 1967 ட்ரீட் பண்ண ட்ரீட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸ்பேஸில் இருக்கிற எதையுமே எந்த கண்ட்ரிஸும் நாங்கள் ஓன் பண்ணணும்னு இருக்கக்கூடாது. அதாவது நாங்கள் தான் ஸ்பேஸுக்கு முதல்ல போனோம், மூணு எங்களுக்கு தானே யாரும் பண்ணக்கூடாது. 1967 இது மாதிரி ட்ரீட்டிஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் டெனிஸ்கோப் ஒரு ஹோலை நோட் பண்ணியிருக்காரு. என்ன ஹோல்னா, ஸ்பேஸில் அதாவது கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த மூன் ஆகட்டும், பிளானட் ஆகட்டும், அதை தான் ஓன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் தவிர பீப்புள்ஸ் வந்து இதை ஓன் பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லவே இல்லை. ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி சைன் பண்ண ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காரு. அதாவது இது மாதிரி ஒரு ஹோல் இருக்குது, ஸோ நான் இப்போ மூணை ஓன் பண்ணலான்னு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காரு. ஆனால் என்ன இருக்குன்னா, கொடுத்த லெட்டருக்கு ரிப்ளை வராதனால, ஸோ அவர் என்ன நினச்சிருக்காருன்னா, ஸோ ரிப்ளையே வரல, அதனால் என்ன ஆகுனா, ஸோ நாம் இதை ஓன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன தாட்டை எடுத்து இப்போ நம்பர் 1 மில்லியனர். அதாவது ரியல் எஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ரியல் எஸ்டேட்டுன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா மூணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு $25 $500 வரைக்கும். அதே மாதிரி மார்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அவரோட வெப்சைட்டை நாங்கள் கீழே கிளிக் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் உள்ளே போய் நீங்களே ஆன்லைன்லேயே வாங்கலாம். ஸோ நம்ப முடியல, ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் லேண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அவரோட வெப்சைட்லேருந்து. அது மட்டும் இல்லைங்க, ஜூபிட்டரோட மூன்ஸை கூட விற்றுருக்காரு. ஆனால் ஒரே ஒரு பிளானட் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா மொத்தமாக விற்கிறாரு. அதாவது நான் 8th 9th கேள்விப்பட்டேன்னு நினைக்கிறேன், ப்ளூட்டோன்னு ஒரு பிளானட்டை அழிஞ்சிருச்சுன்னாங்க. சில பேர் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் விட்டு போயிருச்சுன்னாங்க. ஆனால் அந்த பிளானட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா $250,000 வந்து ரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த மொத்த பிளானட்டையும் வாங்குறதுக்கு. இப்போ அந்த வீடியோ, அந்த ஒரு மனிதரை பற்றி அவர் எப்படி இது ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, அது உண்மையாலுமே அப்படி இருக்கா இல்லை அது சும்மாவா? உண்மையை சொல்ல போனால் நிறைய ஆக்ட்ரஸ், சுஷாந்த் சிங் ரீசெண்டாக இறந்துருந்தாரு இல்லைங்களா, அவரே மூணில் வந்து இடம் வாங்கியிருக்காரு. இன்னைக்கு தான் எனக்கே நியூஸ் வருது. டாம் க்ரூஸ் மார்ஸில் இடம் வாங்கியிருக்காரு, என்னன்னே தெரியல. நிறையா செலிபிரிட்டிஸ் லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. நம்ப முடியல, என்னாலேயும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது நம்ப முடியல. இப்போ நம்ம அந்த வீடியோ பற்றி ஒரு சின்ன கிளிப் ஒன்று பார்ப்போம். Who owns this? Is it America, the country that planted a flag on it? Or this man, who's been selling plots of it for almost 40 years? Or is it us, and anyone else who bought one and has a certificate to prove it? Today, many believe the moon can be the next frontier for tourism, space exploration, or even the mining of precious natural resources. Which means this question might be about to become a lot more important. In 1960,
1969, an estimated 650 million people watched as Neil Armstrong took his first step on the surface of the moon. 5 more landings followed, and then, for almost 50 years, no humans went back. That is about to change. 540 feet and a 15. There are dozens of lunar missions planned over the next 20 years, and some will carry crews. The first to land could be in 2024, when NASA hopes to send a crew to the lunar South Pole, where it's believed water may be frozen in craters. That crew may well include the first woman to land on the moon. After years of being left alone, why is the moon hot property once again? This book could have the answers, or at least the man who wrote it might. He's Oliver Morton, senior editor at The Economist. The most simple reason, perhaps, is tourism. We do live on a planet now with an extraordinary number of very rich people, and only some of them need to think this is a cool idea for it to happen. There's a Japanese billionaire who has ordered a space flight from SpaceX, Elon Musk's company. The Chinese have talked about putting people onto the moon. Then the Americans are thinking about going back because the Chinese are thinking about going. Of course, none of this would be happening if you still had to spend sort of like a huge chunk of America's national budget to go to the moon. But in fact, you probably don't now. The price of a space launch, the most expensive part of going to the moon, has dropped substantially. In 1981, NASA paid almost $62,000 a kilo to launch the space shuttle. Last year, SpaceX's Falcon Heavy cost just under $1,500 a kilo. That's a real-term drop by a factor of 40. There's another reason the moon may be an attractive destination: its resources, one of which is vital for supporting life in space. One of the things you don't have much of in space near the Earth is water. But in the past few decades, ice has been discovered in craters of the moon's poles. So that's something that would be really useful if you were building a moon base, because you wouldn't have to ship it up from Earth. And there's the potential of mineable treasure, including highly valuable platinum group minerals left over from asteroid impacts. And the very rare isotope helium-3, absorbed by the moon's surface from the sun and used in nuclear fusion to produce a clean source of energy. There are plans to mine both, but Oliver isn't convinced. If the platinum group metals are there in really, really localized, rich ways, there might be something to be done there, but we don't know that that's the case. The helium-3 is there, but if you're doing something really difficult, like trying to recreate the power that drives the sun in a little magnetic bottle, do you really want to make life harder by saying, oh yeah, and I'll use moon dust too? I don't think that's a very serious idea. As well as its resources, the moon can teach scientists more about the history of the solar system. And it could be a proving ground for further space exploration, for example, for a manned mission to Mars. But ultimately, the main driver for returning to the moon is nationalism. I think the politics of the moon will probably reflect the politics of the Earth. Now make no mistake about it, we're in a space race today, just as we were in the 1960s, and the stakes are even higher. 无限风光在险峰啊！希望广大航天人在航天事业发展的征程上勇攀高峰。 If two nations that both have an interest in trade on the south pole of the moon also have an interest in, say, the South China Seas, then the chances that they might be somewhat daggers drawn on the moon is obviously higher. And this is where who owns what on the moon really starts to matter. Which brings us back to this man. He's Dennis Hope. In 1980, he claimed ownership of the moon and started selling it off for around $25 an acre. He says it's netted him millions. Apparently, even 3 former US presidents have moon plots from him. Vicky John is a space lawyer. Yes, that is a real job. We showed her our lunar certificate. Oh, you've even got land registration for. Wow! And it looks very pretty and nice, but it doesn't have any legal validity. This is because of an agreement signed in 1967 called the Outer Space Treaty. Meanwhile, the Prime Minister presided at the signing of the treaty banning nuclear weapons from outer space. As well as trying to avoid an arms race,
The treaty set out certain restrictions. It says that it should be for the benefit of all mankind, and it sets out important principles such as non-appropriation. So whether you put a flag, whether you do anything, you build anything, you just don't have to. But the Outer Space Treaty only prohibits ownership of the moon itself. The legality of who owns resources found on the moon, like metals and water, is left up to interpretation. So what if, say, China and America both want to mine the same bit of the moon? To work out what could happen up here, we have to look down there. So the deep sea is really not a part of anything. It's also very hard to get to. So the law of the sea is the best one that all goes at the moment for what a moon agreement might be like. The law of the sea sets out which part of the deep ocean belongs to specific countries, and which is shared by all humankind. For those areas, it has strict criteria for how private companies can mine for their own gain. This includes respecting the environment and ensuring some of the proceeds go to help less developed countries. But America has refused to ratify the law of the sea, believing, as with the moon, in finders keepers. So even if there is a new moon treaty, America is unlikely to sign up to it if it's modelled on the law of the sea. There is definitely a need to create another international legal framework. Most countries recognize that, but it is very hard to reach consensus because a lot have their own interests. It will be a political mess. Just how much of a mess won't be known until the first crater is mined or the first hotel is built. And it may be many moons until the question of who owns the moon is finally resolved. I'm Anna, I'm the director of this film. If you're interested in finding out more about plans to return... இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அதாவது செலிபிரிட்டிஸ் மட்டும் இல்லை பல யூஎஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூணில் பிளாட் வாங்கியிருக்காங்க மார்ஸ் ஆகட்டும் இன்னும் நிறைய விற்றுக்கிட்டே தான் இருக்காருங்க எங்களுக்கே தெரியல இப்போ இது லீகலா இல்லீகலான்னு நான் எப்போ தெரியுன்னா எப்போ ஹியூமன் ரைஸ் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ண போகிறாங்களோ அப்போ தான். ஏன்னா எர்த்தை வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் இல்லைன்னு நிறைய சயின்டிஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. எர்த்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் தான் நம்மளால வாழ முடியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 இயர்ஸ் தான். ஏற்கனவே எக்கனாமிக்லேருந்து ஒரு மனித நிலைப்பாட்டு அழிஞ்சிட்டு வருது. அதாவது பாவர்ட்டி அதிகமாகும் போதும் கூட, அதுக்கப்புறம் குளோபல் வார்மிங்காலையும் எல்லாத்தாலையும் அழிஞ்சிட்டு வருது. ஸோ எர்த் ஆக்குபை எர்த்தை வந்து நம்ம இன்னும் வாழ முடியாதுன்னு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு. மார்ஸ் அது என்ன மிஷன், மார்ஸ் மிஷன் நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிரைவேட் கம்பெனி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அவங்க பிளானே மார்ஸ்ல வந்து ஹியூமன் ரேஸை கொண்டு போய் அங்கேயே செட்டில் ஆகணும்னு ஒரு ஐடியால இருக்காங்க. ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வாழ முடியுமான்னு ஐடியாவில் இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் ஆகட்டும் இப்போவே என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிளாட்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரீசெண்டாக பார்த்த இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு கண்டென்ட் வந்தது, சுஷாந்த் சிங் அதாவது மூணில் பிளாட் வாங்கியிருக்காரா, நம்ம டெனிஸ்கோப் கிட்ட தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் யாராவது பிளாட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வச்சுருக்கோம். ஆனால் நாங்கள் வாங்கலை. மேபி நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஃபியூச்சரில் உங்கள் கிராண்ட் கிட்ஸுக்கு. ஆனால் அது லீகலாக இல்லீகலான்னு இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை. மேபி இன்னொரு ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி வரலாம், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி. அந்த ட்ரீட்டியில் எல்லாருக்குமே ஈக்குவாலிட்டியை பிரித்து கொடுப்பாங்களா இல்லை இது கன்ஃபார்ம் ஆகுமான்னு எங்களுக்கு இன்னும் எதுவுமே தெரியல. பிளாங்காக இருக்கும். அதுக்கான ஒரு எகென்ஸ்ட் எதுவும் வரல. ஏன்னா பிரசிடென்ட்ஸே வாங்குறாங்கல்ல, அப்புறம் எப்படி எகென்ஸ்ட் ஆகும்? யூஎஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் ஜார்ஜ் புஷ்லேருந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிற காசுக்கு மூணே வாங்கலாம், அதில் பிளாட் தான் வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டாம் க்ரூஸ் வந்து மார்ஸ்ல ஒரு பெரிய பார்ட் வாங்கியிருக்காரு. ஆனால் என்னன்னு கன்ஃபார்மாக தெரியல, ஒரு நியூஸ் தான். ஸோ இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.